Na mimi niwaambie hawa wasiniuzie uoga. Hawa watu waliniona mimi usiku. Manya nate hatuko. Nagua. Sema harambe, munasema uzunguze mlima. Harambe! 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 Kanisa jamii yetu. And may I ask request Mr. Deputy President-elect to repeat after me. I, Rigathi Gachagua. Kenya's embattled Deputy President Geoffrey Rigathi Gachagua, a man who calls himself the truthful man, attributing his remarkable rise to the fact that he speaks truth to power. And that I'll protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. And the dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. But as he faces impeachment proceedings, Gachagua says these troubles are all as a result of his outspoken nature. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Iko mtu hana kwao. Si hapa ndio kwa kina Wandai. Tukisema akumbuke nyumbani iko makosa. Unajua mimi nasemanga niko na kwetu, watu wengine wanampigia kelele. Kuna mtu hana kwao. So mimi niseme mimi ndio yule mnasikiaga anaitwa Rigathi. Mtu ya kutoka mlima. Nimefika hapa tuonane na nyinyi macho kwa macho. Before he was elected as a member of parliament in 2017, little was known about the man who would, in 5 short years, rise to become Kenya's second in command. This time round, Gachagua being elected as the Deputy President of the Republic of Kenya. Wow, what a moment. What a day. Your Excellency, President William Ruto, my friend and brother, I want to take this opportunity to be the first one to congratulate you on being sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. I want to assure you of my resolve and commitment from the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke. I and the team behind you, we shall be available. Gachagua captured the limelight in the run-up to 2022 general elections when he vehemently opposed President Uhuru Kenyatta's choice of preferred successor. That time, when President Uhuru Kenyatta was campaigning heavily for former Prime Minister Raila Odinga. Tusalimiane. Asanteni sana. Tunashukuru ukaribisho wenu. Leo ikiwa ni siku ya kihistoria, si ndio? Leo ni siku ya kihistoria. Siku ambayo sisi kama viongozi wa chama mbalimbali tumekutana kule KICC. Na sisi kwa kanuni moja tumesema ya kwamba tunataka candidate ambaye atasimama uchaguzi na kugombania kiti ya urais mwezi wa August, na kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyo si mwingine isipokuwa Raila Amolo Odinga.
But Rigathi Gachagua, a man from the mountain, allied himself with William Ruto, Uhuru Kenyatta's then deputy, who was aiming for the presidency that his boss did not want to pass on to him. Sasa, si mnajua tunashindana na ule jamaa wa kitendawili? Si mnajua alikuwa anajificha nyuma ya Uhuru? Si saa hii ameenda kujificha nyuma ya Martha? Lakini mimi nataka niwaulize, huyo jamaa tunamjua hata ama hatumjui? Kwani ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka? Kwani ni mgeni ametutembelea? Kitendawili tunamjua ama hatumjui? Tunamtambua, tumtambui? Mimi nauliza nyinyi, kitendawili si ni ule jamaa ule ambaye alisumbua Mwai Kibaki na mkeka na choo? Si ni ule jamaa ambaye anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule jamaa wa kujiapisha? Si ni ule jamaa wa kung'oa reli? Si ni ule jamaa ako na shida na sadaka kanisani? Si ni ule ama ni mwingine? Si tunamjua? Si tunamjua? Si ni ule ana agenda? Ule wa TV Mtialala na Ria? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, hata nyinyi mkipima bila ya kumdharau mtu, yule mzee wa kitendawili hajafanya kazi yote inajulikana. Kazi yake ni kulalamika, kazi yake ni utapeli. Ametapeli huyu, ametapeli huyu, alitapeli watu wa NASA akavunja. But where and when did the rift between these two political figures begin widening? Kuambia rais tukiwa hapa nyumbani, wewe wachana na William Ruto. William Ruto ndiye alikusaidia ukakuwa rais wa Kenya. Isipokuwa ni William Ruto ukakuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Si ni Uhuru alisema 10-10? Si Uhuru alisema 10-10? Sasa anasema ati Ruto ni muongo. Yeye alisema 10-10 akatudanganya. Kati ya Ruto na Uhuru ni nani muongo? Ni nani muongo? Mnasema aende? Aende. At political rallies and media circles, Gachagua railed against Uhuru Kenyatta, often using words that other politicians would find cringe-worthy. Niambie president wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8 kuja hapa Sagana State Lodge na ukuja na makaton, uchukue vitu yako utoke uende. Wachana na sisi. Wachana na sisi. Wewe rais umeita mkutano pale Kicheha, ukaita wazee hapo, ukasema Rigathi Gachagua atajua wewe ni rais wa Kenya. Ukatisha Moses Kuria, ukatisha Dede Nyoro, ukatisha Kimani Ichung'wah. Rais, mimi nakuomba, mimi Rigathi Gachagua nimekusaidia mwaka 20. Wewe nilikutoa kwa baa, nikakuunda mpaka ukakuwa rais. Miaka hii yote nimekusaidia. Wewe umekuja kutuumiza. Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo. Umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi vile baba yako aliua JM Kariuki. Before he became Kenya's deputy president, police officers raided Gachagua's home and arrested him in relation to corruption and money laundering case, all these charges being dropped after he and William Ruto took power following the 2022 general elections. It is during this general election that Gachagua helped the now-serving president win by marshalling support in Mount Kenya, the biggest voting bloc in the country where both Gachagua and Kenyatta happened to come from. Sasa wamekuja tena na propaganda ingine. Wakasema William Ruto atafika kwa debe, lakini akishinda kura ya rais hatatangazwa kwa sababu iko deep state na iko system ati wataninyang'anya kura. Nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Yani mkiniona hivi mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura? Mimi nikisimama hapa saa hii, mimi ndio deputy president ya Republic of Kenya.
Kwani kuna system yenye mimi sijui? Kwani kuna deep state yenye mimi sijui? During that campaigning period, Uhuru Kenyatta had tried to rally Mount Kenya's voters to throw their weight behind Odinga, but his efforts failed terribly. Sasa mimi sijui kama barabara yenu ni ile ya matusi na chuki ama ni ile ya maendeleo. Basi kama ni ile ya maendeleo na haki, ni gari moja peke yake inatupeleka upande huo. Na hiyo gari ina driver mzee mwingine rafiki yangu anaitwa Baba. Kwa jina ingine anaitwa Raila Amolo Odinga. Long before Kenyatta became Kenya's president in 2013, Gachagua had worked so closely with him, including as his personal assistant for a period of 5 good years. But after teaming up with William Ruto, Gachagua went from being Kenyatta's confidant to one of his harshest critics. The Republic of Kenya. Mr. Speaker, sir and honorable members, this special motion was lodged with the Clerk of the National Assembly on the 27th September 2024 and contains 11 grounds for impeachment. Mr. Speaker, in compliance with the law, as stated earlier, the grounds are concise, precise, are particularized in the motion, and this is a motion, and are supported by cogent, convincing, persuasive, evidentiary material in the nature of documents, affidavits, and electronic evidence. Mr. Speaker, I will also be presenting live witnesses, viva voce evidence, who will testify to corroborate the evidence that we have adduced in support of the grounds of impeachment. Gachagua, who has always been accused of being brash and aggressive, it was one of the reasons some argued against its selection to the running mate position prior to 2022 general elections. But in recent months, this criticism seems to have increased. Ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Mesikia Juneta akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wale wa kuwekea baba mitego watajitega, hawatajitega. He denies this assessment of his character, along with his assertions that he alienates his fellow politicians. He says all he does is speak the truth, which he insists has made him unpopular with some certain political factions. Sasa mimi nimeona tukisema jamii ya mlima iungane, wanasema ati sisi ni wakabila. Jamii zingine zinaungana. Nimeona leo Johnston Muthama wameshikana na Kalonzo, wanasema Wakamba waungane. Na hiyo hakuna mtu anasema ni ukabila. Nimeona pale Western Wetangula akisema Waluya waungane, hakuna mtu analalamika. Nimeona Duale akiunganisha Waaria. Sisi tukiungana, kwa nini wanakasirika? Gachagua has often identified himself as a child of the Mau freedom fighters who battled British colonial rule. His lineage has painted him as a champion of the people in the central Kenya, many of whom are descendants of independence struggle icons, but still continue to fight for economic freedom. Sisi kama jamii tuheshimiwe. Sisi kama watu ya mlima Kenya tuheshimiwe. Hatutaki watu kuja hapa mlima kutusomea, ati kutuambia sisi ni wakabila. Sisi tukimchagua William Ruto tulikuwa tunajua si mmoja wetu. Na kwa sababu sisi hatuna ukabila, sisi ni wazalendo, sisi ni wa Kenya, tukampigia kura. Hata walikuwa hawaamini tutapigia rais William kura. Lakini vile sisi ni wa Kenya, ni wazalendo halisi, sisi ni watu ya kitaifa. Ila tunasema ni umoja ya mlima Kenya, so that our relevance in the national political discourse is intact. Ndio niweze kunegotiate mambo ya mlima tukiendelea mbele.
A popular catchphrase associated with the deputy president is "Don't touch the mountain," a reference to his support base in the Mount Kenya region. However, he has also been accused of promoting tribalism rather than being a unifying figure. Sema harambe, munasema usiguse mlima. Harambe! 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 But Gachagua has defended himself, insisting that speaking for the Central Kenya region is not the same as antagonizing other communities. In 2017, Gachagua fight for the Mathira constituency seat, winning the position that had earlier been held by his elder brother, Rigathi Gachagua. It is at this time that Gachagua's fiery character and political abilities started attracting attention. Yet his public utterances, before and since he became the deputy president, have at times been seen as blunders or straight-up disgraceful moments, with those against his recent call for unity of the people of Mount Kenya as igniting the so-called tribalism. Hakuna waziri, hakuna PA ya president, hakuna mabloga ya president, watapakia mimi kazi yangu. Na mimi niwaambie hawa wasiniuzie uoga. Hawa watu waliniona mimi usiku. Manya nete otuko. We have a proven track record that we are not tribalist. Tumechagua William Ruto tukijua si Mkikuyu. Si ndio? Si tumejua si Mkikuyu. Si tumepigia kura. How can a few people around the president profile an entire region as tribalist? That thing must stop. Na mtu yeyote ataita sisi wa kabila tena, achunge uhusiano wetu na yeye itakuwa mbaya. Now the fate of Gachagua is in the hands of the members of parliament, who can either choose to impeach or not impeach the son of the Kenyan mountain soil. Will Rigathi Gachagua be impeached or not? Just imagine. Gideon Nzioki,